Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Let me just check a few technical problems today. Vamos a ver hoy adjetivos. I'm just checking because I'm not sure actually if this is even working. Hold on. Okay, seems like I'm live. Sorry about that. Yeah. So in today's class we're going to be looking at adjectives. Vamos a ver adjetivos. Tengo también el chat está en este momento solo abierto los que están unidos a mi canal. Como estamos en vacaciones ahorita no hay nadie ahí. Si nadie llega que está unido a mi canal, después voy a abrir el chat, el público. También tengo el mismo tiempo, y la razón que tengo eso es porque el mismo tiempo tengo, como en la clase anterior, tengo una conferencia de audio que está disponible para los que están unidos a mi canal. Pero como digo ahorita, no hay nadie en el chat y nadie unidos, nadie en la conferencia de audio, solo yo. Entonces vamos a empezar la clase. Déjame mover donde podemos ver la pantalla. Let's put it down here. No, I can go right down there, I think. I'm still on the screen. Yeah, there. So, adjetivos. Voy a abrir el chat mientras que no hay nadie que está unidos al canal. Supongo que todos están en vacaciones. Déjame abrir el chat. Todos. Si alguien viene. Tengo el compromiso a hacer esas clases y tengo el compromiso que esas clases, el chat está exclusivamente para los que están unidos al canal. Es el beneficio que los que han unidos, que están pagando algo para apoyar mi canal, es un beneficio que tienen ellos, pero como no hay nadie, ya lo he quitado eso. Si alguien viene, ya tengo que ponerlo de nuevo. Ahorita el chat debería estar abierto a todos. So let's begin the class. Vamos a ver primero qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que modifica un sustantivo. Por decirlo de otra manera, es el que indica alguna característica o cualidad del sustantivo. So esa es una cosa básica que creo que todos saben. No sé por qué, pero parece que el chat todavía no está abierto. Déjame ver de nuevo si puedo abrirlo. Okay. Put that on. It's not happening. I'm not seeing anything here. Ok, ya está funcionando el chat para todos, creo. So, un adjetivo es una cosa que aprendemos, creo, en la primaria. Yeah, we got Carlos, we got Dama. Es una palabra que podemos usar para modificar un sustantivo. Aquí tenemos un ejemplo. A new car. Car es sustantivo y new nos da más información acerca del car. En español es un carro nuevo. Fija, la primera cosa que tenemos que estar consciente es que en inglés los adjetivos vienen antes del sustantivo y en español los adjetivos vienen después del sustantivo. Tenemos
Otro ejemplo aquí. A big house, una casa grande. El principal uso de los adjetivos es antes un sustantivo para modificar el sustantivo. Otro uso de los adjetivos es después algunos verbos. Con algunos verbos el adjetivo se sitúa detrás del verbo. Esos verbos son, lo más común es el verbo be, pero tenemos become, feel, look, smell and taste. En español tengo las traducciones aquí y aquí abajo tengo algunos ejemplos. She looks tired, parece cansado. Aquí tenemos she looks tired, aquí es el verbo looks y aquí es el adjetivo. Otra vez este está modificando el pronombre she, pero viene después el verbo. Otro ejemplo, I feel good. It smells bad and you are beautiful. En esos casos los adjetivos vienen después los verbos. Tenemos dos maneras para los adjetivos aquí, antes un sustantivo o después un verbo, también modificando un sustantivo. Aquí en esos casos son pronombres. Vamos a seguir. Y en esta página tenemos el orden de los adjetivos. El orden de los adjetivos. En inglés necesitamos, si tenemos más que un adjetivo, tenemos que ponerlos en un orden específico. Y aquí seguimos el siguiente orden cuando utilizamos varios adjetivos. Primero tenemos adjetivos de opinión, como delicious, charming, beautiful. Aquí tengo la traducción en español. Después tenemos adjetivos del tamaño. Por ejemplo, tall es alto, tiny y huge. Alto, minúsculo y enorme. Después tenemos adjetivos de calidad física, como hot, cold, temperatura y otras cosas. Caliente, frío. Esa palabra no debería estar ahí realmente. Vamos a quitar eso. Después tenemos los adjetivos de edad. Old, young, new. 14-year-old. Viejo, joven, nuevo, de 14 años. Después tenemos de forma. Square o round, cuadrado o redondo. Después tenemos de color. Red, purple, green, rojo, morado, verde. Y después tenemos de origen del país, por ejemplo, Swedish o Chinese, y Victorian es de una era, sueco, victoriano, chino. Después de material, glass, silver, wooden, vidrio, plata, madera. Y finalmente tenemos el tipo, por ejemplo, general purpose, four-sided, U-shaped. De uso general es general purpose, de cuatro lados o U-shaped en forma de U. Obviamente son muchos para recordar. 9 tipos y la manera sinceramente aprender esos es cuando vas aprendiendo el inglés, más que escuchas el inglés, más que practicas usando el inglés, más te va a pegar el orden de esos adjetivos en una manera intrínseca. Es que decía, los nativos, cuando hablamos no estamos pensando, ¿qué adjetivo tengo que poner primero? Segundo, pensamos en esos temas. La mayoría de los nativos ni saben. Si tú preguntas cuál es el orden, no lo van a saber, pero saben intrínsecamente, naturalmente,
qué es el orden, y así tiene que aprenderlos. Otro, también no vamos generalmente a usar más de 2 o 3 adjetivos. No es muy probable vas a usar 9 adjetivos. Antes que seguimos, tengo una nota aquí. Los adjetivos en inglés no tienen género ni plural. Entonces es el mismo. Tal vez debería poner un ejemplo aquí que vimos antes. Vimos, let's put it, I don't know if it's going to fit down there because you can't see that. Let's put it there. We say 1 new car, 2 new cars. Y en inglés, an old man, an old woman. No tiene que cambiar el adjetivo. Let's make these two the same. One old, or we say one, we say an old man, and an old woman. Es lo mismo. Old, 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 old. No como en el español, tienes que cambiarlo. Viejo, vieja, viejos y viejas. Fija que tal fácil el inglés es. Solo una palabra, ustedes tienen 4. So, vamos a regresar al orden. Tengo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, it was made of a strange green metallic material. So, aquí tenemos el sustantivo, material. Primero tenemos una opinión, el número 1, strange, extraño. Aquí tengo en español. Estaba hecho de un material extraño, verde y metálico. Después tenemos el color, que es el número 6 en la lista. Y después tenemos el material, que es el número 8. Otro ejemplo, it's a long, narrow plastic tube. Es un tubo de plástico largo y angosto. Aquí tenemos primero tamaño, long, largo. Después forma, número 5, narrow, angosto. Después the material, plastic. So esos son ejemplos que tal vez vas a ver en el mundo real. Este es otro ejemplo aquí. My dog has cute, soft, long fur. Actually, este no debería estar aquí. Aquí estamos usando cute, soft y long. I didn't put here. Cute is an opinión, número 1. Long, como vimos antes, es el tamaño. Aquí solo, perdón, I missed one, sorry. Cute es una opinión. Soft es una calidad física. Es como suave y blando, creo que es mejor traducción. Y long es la forma. So, esos 3 ejemplos aquí son ejemplos que tal vez vas a ver en el mundo real. Pero puso 2 más aquí que son con 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjectives. Este realmente debería estar aquí, perdón, el 7. Y este es un sustantivo. No es muy probable que vas a escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjetivos en el mundo real, pero vamos a ver. She was a beautiful, tall, thin, young, dark Mexican woman. No es muy probable que vas a escuchar, pero para mostrar un ejemplo, primero, beautiful es una opinión, es número 1. Tall es el tamaño, es alto. Thin es calidad física, es delgado. Young es la edad, es joven. Dark es el color, es moreno. And Mexican es el origen. En español es era una mujer hermosa, alta, delgado, joven, morena, mexicana. Un ejemplo
de no muy realístico, pero solo para mostrar. Y como digo, la mejor manera de aprender este orden de los adjetivos es simplemente por escuchar el inglés y practicar el inglés. Pero ahorita con esta información pueden empezar pensando en este tema, porque no se puede, no suena bien a ponerlos en el orden equivocado. Y si lo haces eso, siempre vas a sonar como no como un nativo. Si quieres hablar inglés como un nativo, tienes que aprender esos y usar la forma correcta. Okay, who we got in the chat? Yaret says, nice glass. Do you mean this glass, this plastic glass? It's not actually a glass, it's a plastic cup. Or maybe you mean nice class. I'm not sure. I think you mean nice class, in which case, thank you. Who else have we got in the chat? I don't have anybody, and I put the audio conference on, and I don't have, which is why actually tengo problemas. Estoy probando en la Navidad porque hay muy pocas personas en YouTube en esos días, probando la posibilidad a tener conferencia de audio aquí. Por eso tengo esos, pero no hay nadie ha juntado. También tengo un problema que mientras estoy haciendo eso, que hay como un sonido, un buzz en el audio, pero es un experimento. Me gustaría hacer clases con más interacción, y es un experimento. Probablemente en el año nuevo voy a empezar un nuevo curso desde principiante, con la posibilidad, espero, de audio o tal vez hasta posibilidades de tener videoconferencia al mismo tiempo vivo en YouTube. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Tengo algunas preguntas. ¿Cómo se dice vaso de vidrio? Well, it would be a vaso de vidrio. We just say a glass. A vaso de vidrio is a glass. It's a glass. Let's see if I can put it on here. Which I can't. Need to make this smaller. Vaso de vidrio is a glass. But this here is made of plastic. Está hecho de plástico. Entonces, it's a plastic glass, which is es un poco raro porque también en inglés la palabra glass significa vidrio. Glass. Pero es no contable. Cuando decimos a glass, un vaso, es un vaso. Pero cuando decimos glass, no contable, es vidrio. So vamos a ver quién tenemos en el chat quién puso atención a lo que he dicho antes y quién puede responder a esas preguntas. Tienen que poner los adjetivos en el orden correcto. Who's got the answer? El chat está abierto a todos. Oh, I think I've got one person here. I'm not sure because he got a star. So, Gregorio, are you the only student who has actually joined the channel? Gregorio Antonio. Oh, we got Rocky too. Rocky y Gregorio son miembros del canal. Yo he abierto el chat a todos, Gregorio y Rocky, porque no había nadie de ustedes aquí. Lo puedo dejar. El asunto es que tengo también al mismo tiempo Rocky y Gregorio, tengo al mismo tiempo la conferencia de audio.
si quieren juntar ahí ustedes dos, o si no, puedo cerrar el chat porque tengo el compromiso de ustedes que el chat es solo para ustedes. Ustedes me dicen si no hay, solo hay dos de ustedes. Ahorita lo voy a dejar abierto si está bien con ustedes, o ustedes intentan ahí voy a poner ahí el enlace donde tienen que ir. If I can find it, let's go in here a minute. Si ustedes dos van a la tab de la comunidad, que es este solo aplica a Rocky y Gregorio Antonio Abaca. Ustedes dos, si hacen un clic en eso, pueden juntar con la conferencia de audio que tengo prendida. Ahí está el enlace. Vamos a seguir. Rocky tenía la respuesta nice. Yellow bow es el correcto. Nice, yellow. Nice es opinión y yellow es color. Entonces esta es la respuesta correcta. Nice yellow bow. We can remove those other options now, and we can look at number 2. ¿Cuáles son los adjetivos? Los adjetivos en este caso son small white, pero eso es parte del ejercicio. Who's got the answer to number 2? Let's have a look and see. Who's got the answer to number 2? Can't see anybody joining this chat, this audio. We got answers there. We got small white cat from Rocky. That is the correct answer. Small white cat, porque tamaño viene antes color. Number 3. I bought great, some big, big, great, some great, big. En este caso, some no es una palabra que vimos antes. Some es como algunos. Y es un pronombre indefinido. No es un adjetivo. Mario says great, some big. Big, great, some says Rocky. And both of those answers are incorrect. Entonces la respuesta is some great big. Aquí es una trampa realmente, porque solo tenemos un adjetivo ahí que es big. Great is oh dear, I'm afraid my program is locked up. Let's have a look if this is working. Yeah, I'm gonna have to quit out of this, I'm sorry, and restart it because it's not working. Where were we? I think it's here. Yeah, the answer here
Which one were we on? Number 3. Yeah, the answer here is actually some great big. In actual fact, some seem to be having a lot of problems with this. It doesn't seem to be working. That's it, yeah. Aquí tenemos algunos, y great es, aquí es un adverbio, y big es el único adjetivo. Vamos a seguir con number 4. Let's take that out of there because number 4. Who's got the answer to number 4? We met very smart, two very smart, very two smart people. Two very smart, says Mario. That is correct, yeah. In this case, like the other one, very is un adverbio de degree que I don't know what's happened with this program, but it's getting very difficult to actually move that cursor. Number 5. The clown was wearing. A clown is payaso. Was wearing. El payaso llevó. A hat is sombrero. Oh, so welcome, yeah, Mario. Hi, Mario. Thanks for joining the channel, Mario. Gracias por unirse. Mario, tengo el enlace que puse arriba. Es posibilidad de juntar el audio. Los que están members unidos. Pruébalo, Mario. Los otros dos. Roque, no sé si quieres probarlo. Y había otra persona aquí que ya no está. Fue Gregorio, pero Gregorio ya no está. Okay. So we got Roque and Mario. What's the answer? The clown was wearing. Didn't buy the microphone. Okay. I don't know if you want to try, Mario. Si quieres probar el enlace. Yeah, I think we got one person in there. Let's just see if it's working. Mario is there. Can you hear me, Mario? Yes. Hi. Yes, I do. Hi, Mario. Hi. Thanks for joining the channel. Thanks for joining the channel. Have you got the answer to this question, Mario? Can you still hear me? Yes, I do. Yeah, yes, I do. Thanks. So do you have the answer to number 5, Mario? ¿Tienes la respuesta al número 5? Big, green, yellow, big, green and yellow, or yellow and green, big. ¿Cuál es la respuesta, Mario or Roque? You got any answers, Mario? Looks like no. What about you? Big, green and yellow. Yeah, big, green and yellow is the correct answer. Aquí tenemos dos adjetivos de color. Tenemos que poner esos. I don't know if you can still hear me, Mario. A big green and yellow hat. Oh, why this? Can't see. Can you hear me, Mario? Are you still there?
Small, delicious, baked, baked, small, delicious, delicious, small, smell, baked. That's a difficult one for me. Who's got the answer? Mario. Ratón says, profesor, ¿cómo hago para identificar el orden de los adjetivos? El orden de los adjetivos fue aquí, ratón 581. Opinión, tamaño, calidad física, edad, forma, color, origen, material, tipo. So, Mario, can you answer this question? Or Roque? Delicious smell? No, that's wrong. The correct answer here is the cookies that you baked. Baked, actually. The cookies that you baked. Bake is hornear, no? The cookies that you baked smell delicious. Aquí estamos usando el adjetivo después el verbo smell. Ok. Tenemos Mario en el chat, pero no me está respondiendo. Vamos a hacer uno de esos más, I think. Number 7. Is it cold getting outside? Getting cold outside. Getting outside cold. Okay, so Mario. ¿Qué es validar? Validar. ¿Qué quieres decir con eso, Rocky? No entiendo. ¿Qué es validar? Validar. No se dice smells, Joaquín, porque este es con you, segunda persona. It's that you. Okay, the cookies. Sorry, yeah, the cookies es el sujeto de este verbo. Sí, es plural. Sí, fue. Sorry, I'm reading the chat. Quiero validar el chat y no me permite. No entiendo esa pregunta. La pregunta estoy tratando ahorita es la pregunta de alguien que dice que este debería tener el S aquí. No, porque este es cookies plural. Si fue un cookie, vamos a decir the cookie that you baked smells. Okay, I think we're going to do this one and then vamos a seguir con otro tema relacionado. Is it cold getting outside, getting cold outside, or getting outside cold? Who's got the answer? Getting outside cold. Well, the answer here is, getting cold outside. So, getting here is like, and I think these questions are getting a little bit difficult. I think I puse preguntas muy difíciles. Vamos a seguir otro tema relacionado con los adjetivos. Aquí tenemos dos tipos de adjetivos. Los dos tipos de adjetivos que tenemos son graduables. Algunos adjetivos en inglés son graduables, es decir, que hacen referencia a nociones que tienen una escala de intensidades. Ejemplos de esos tipos de adjetivos son small, good, warm. That should be warm, sorry. Not warm. Warm, hot, big, bad, cold, tired, and angry. Adjetivos no graduables, otro tipo de adjetivos que no se
pueden graduar porque hacen referencia a nociones extremas que no pertenecen a una escala. Por ejemplo, tiny, small, tiny. Vamos a la próxima página porque tengo los mismos. Tiny, excellent, boiling, enormous, terrible, freezing, exhausted, furious. So, esos dos grupos. Aquí tenemos adjetivos que son adjetivos graduables o adjetivos normales, podemos decir, y adjetivos extremos o no graduables. Por ejemplo, small, tiny es como decimos very small. Good, bueno, excellent is like very good. Warm, again I've got an error there with that spelling, is warm. Let's take off the warm because hot es un adjetivo graduable, pero boiling, que significa hirviendo, pero a veces lo usamos no literalmente, figurativamente, significa es very hot. Big y enormous is very big. Bad and terrible is very bad. Cold, freezing, very cold. Tired, exhausted is very tired. Angry and furious is very angry. So, con esos adjetivos aquí, los normales, vamos a decir, se puede usar adverbios de grado. Por ejemplo, if we take one of those and we say small, we can say small, it's, or let's use another one, it's cold. It's cold. Somebody said it's cold. It's cold, but we can add, podemos agregar uno de esos. It's very cold, significa que es más cold que cold, más frío que frío. It's extremely cold. Significa que extremely cold es más frío que very cold y mucho más frío que cold. Otro ejemplo es it's incredibly cold. So esos aquí, very, extremely, incredibly, son adverbios de grado que podemos agregar a los adjetivos normales o adjetivos graduables para decir un grado. Esos tres aquí son más frío que frío, pero si no es tan frío podemos decir it's a little cold, or it's a bit cold, or it's slightly cold. So son adverbios de grado, pero esos adverbios no se puede usar con los adjetivos no gradables, porque no podemos decir, por ejemplo, freezing. We can't say it's very freezing. No tiene sentido decir it's very freezing. No podemos decir it's a little bit freezing. Si queremos agregar un adverbio de grado o un adverbio a esos tipos de adjetivos no graduables, tenemos que usar esos aquí. Por ejemplo, otra vez usando freezing, podemos decir it's absolutely freezing. Or we can say it's completely freezing, it's utterly freezing, or it's totally freezing. Let's just put two there. Que da énfasis que es absolutely freezing. It's very, very, very cold. Very, very, very cold. It's absolutely freezing. Una excepción es el adverbio really, porque really podemos usar con los dos tipos. We can say it's really cold, and we can also say it's really freezing.
it's really cold or it's really freezing. We got two choices. We can use really con los dos tipos. Vamos a seguir. So aquí tengo más preguntas. Todas estas oraciones contienen un activo non graduable, es decir, los adjetivos extremos. The car is tiny. ¿Cómo se puede decir tiny usando un adjetivo normal o graduable más la palabra very? ¿Quién me puede decir en el chat? ¿Cómo se dice tiny con un adjetivo graduable más la palabra very? En cambio de decir tiny, podemos decir the car is very, and Roque has the answer, very small. Very good, very small. The food was delicious. ¿Cómo podemos decir delicious con un adjetivo normal o graduable? The food was very. Does anybody know the answer? Very. ¿Cómo se dice como rico? Delicious es delicioso. ¿Cómo se dice en inglés rico? Very good, está bien, pero es como se dice en español, la comida fue. Yeah, Mario has the correct answer. Very tasty. Tasty es rico en español, cuando se aplica a comida. He was furious. He was furious. He was very angry, Mario. Congratulations. Yeah, very angry. I'm terrified of heights. I'm very terrified of heights. Very bad. No. Roque. Terrified. Actually, there are two words I think you could use here. Two possibilities. Dos adjectives. I think one is very scared, or the other one is very frightened. Very frightened. What about exhausted? I've just run a marathon and I've just run a marathon and I'm very tired, says Mario. Very good, yeah. Very tired. And so, okay, good. The weather in Mexico is boiling. Boiling is viendo, pero no es literal, es figurative. Very hot, says Edia. I haven't eaten all day. I'm starving. Starving. Who's got the answer? Mario. Okay, do you have the answer to number? I don't have numbers. I haven't eaten all day. I'm starving. I'm starving. Starving. Very hungry. Good. Yeah, very hungry. The house is enormous. Yeah, Rocky actually put hungry, but it's hungry. Enormous.
Very big, Mario. And Roque, good. The water is freezing. I'm not going to swim. Freezing. Yeah, Mario, very cold. Good. You need to wash your car. It's filthy. 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 Very dirty. Good. Yeah, Mario. This class is great. This class is great. Thanks, Mario. This class is very good. And finally, the movie was awful or terrible. Okay, son synonymous. Or is very good now. Awful or terrible. Terrible. Okay. Very bad. Yeah, very bad. Good. Y con eso creo que tenemos que vamos a terminar la clase. No tuve nadie. Mario se juntó a la conferencia de audio una vez, pero se salió. Estoy pensando en la próxima clase seguir con eso, a ver si puedo encontrar otro sistema, a ver cómo funciona, a ver si los que están unidos al canal pueden juntar una conferencia de audio y tal vez de vídeo sería la mejor para mí. Y estoy pensando en el año nuevo empezar, que es la próxima semana. El próximo semana creo que voy a aumentar las clases en vivo a 2 veces por semana, y también estoy pensando a empezar desde el principio, nivel principiante, y empezar de nuevo para llenar los espacios que personas tienen, más o menos un nuevo curso con la posibilidad de tener conferencia de audio en la clase vivo en YouTube para los que están unidos al canal, y posiblemente video también. No he encontrado buena manera implementar eso. Para ahora, entonces, la próxima clase sería el próximo martes, es el año nuevo. Entonces, feliz año nuevo a todos. Las personas que han visto este video y todas las personas que están unidos a mi canal y inscritos a mi canal, feliz año a todos, y muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a Mario Hernández y Roque de Roque Oro por unirse a mi canal. Feliz año a todos, y espero verte en una semana en 2019 o 2019, como decimos en inglés. Muchas gracias. Goodbye.